more problem. So on throwing a pair of die, so P, the success event is getting a doublet. Getting a doublet na example pair of dice throw பண்ணும்போது so நமக்கு 1,1 ஒரு combination வரும், 1 and 2 வரும், 1 and 3 வரும். So like this we have 36 combinations வரும். இந்த 36ல வந்து 1 1 2 2 3 3 இதுதான் நம்மளோட சக்சஸ் ஈவெண்ட். ஓகே ஓகே this is what given in the problem. So இதில் find the probability distribution. Find the probability mass function. Find the probability mass function. And one more thing, find the probability of 4 times success on 10 trials. Probability of no success 10 trials. Question understand ஆகுதா? ஸோ என்னோட ஈவெண்ட் என்னன்னா, நான் வந்து 2 டைஸ் த்ரோ பண்றேன். என்னோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ல வந்து 36 அவுட்கம்ஸ் இருக்கும். இந்த 36 அவுட்கம்ஸ்ல வந்து என்னோட சக்சஸ் ஈவெண்ட் வந்து என்னன்னா கெட்டிங் அ டபுளட், அதாவது 1 1 or 2 2 or 3 3 4 4 5 5 6 6. ஸோ என்னோட சக்சஸ் வந்து நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவேன்? P is equal to 6 over 36. இதுதான் என்னோட சக்சஸ் ஈவெண்ட். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்சஸ் 1/6. So my probability of failure Q is equal to 1 minus 1/6, 5/6. Okay, so the probability mass function P of x is equal to x n c x 1/6 5/6 over x. இதுதான் என்னோட probability mass function. என்னோட first problem ஓட answer. So next problem ஓட சார் n minus x தானே சார் வரும் இல்லையா? n minus x தான், n minus x தான். n minus x ஓகேங்களா? A probability of 4 times success on 10 trials. So in trials வந்து 10. So in number of success events வந்து எனக்கு எத்தனை வேணும்? 4 success வேணும். And therefore probability x is equal to 4 is equal to 10 c4 1/6 4 5/6 6. So when no success means on the trial of 10 x is equal to 0. This gives probability of x is equal to 0 10 c0 1/6. This is 0, this is 5/6 whole power 10. It is something like okay.
ஜஸ்ட் டு கிவ் an ஐடியா எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சார் நெக்ஸ்ட் அந்த என்சிஆர் எல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணுமா சார்? ப்ராப்ளம்ல ஐ மீன் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு சாய்ஸஸ் வந்து சிம்பிளிஃபைடா இருந்ததுன்னா நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடாமலே நீங்க எது எப்படி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவ் யுவர் கொஸ்டின் இஸ் ஆஸ்க்ட் இன் தி எக்ஸாம். என்சிஆர் ஃபார்முலா என்ன சார்? என்சிஆர் ஃபார்முலா n factorial n minus r factorial divided by r factorial. அப்புறம் இதுல வந்து 0 factorial 1 வரும். எப்பவுமே 0 factorial 0 போடாதீங்க. இட்ஸ் a common mistake.